Crees que sabes cómo se ve un átomo. Has visto las imágenes. Un núcleo diminuto en el centro como una pelota. Electrones orbitando a su alrededor como planetas alrededor del Sol. Limpio, simple, fácil de dibujar. Esa imagen está en todos los libros de texto. Todos los museos de ciencias tienen una maqueta colgando del techo. Pequeñas bolas en cables girando en círculos ordenados. Pero aquí está el problema. Esa imagen está mal. No un poco mal. No lo suficientemente cerca para el trabajo del gobierno mal. Completamente, total y fundamentalmente mal. De una manera que debería hacerte cuestionar todo lo demás que crees que aprendiste en la escuela. El átomo no es un sistema solar en miniatura. Los electrones no son pequeños planetas. Y si intentas entender qué está pasando realmente dentro de un átomo usando esa imagen, vas a fracasar. Te vas a confundir. Vas a hacer preguntas que no tienen respuestas porque las preguntas en sí mismas están basadas en una mentira. Entonces, déjame decirte qué hay realmente dentro de un átomo. Y te lo advierto ahora, no te va a gustar, porque lo que hay ahí en realidad es tan extraño, tan contrario al sentido común, que tu cerebro va a luchar contra mí a cada paso del camino. Empecemos con el átomo más simple, el hidrógeno. Un protón, un electrón, eso es todo. El átomo que todo el mundo usa para explicar las cosas porque se supone que es simple. Imaginas al protón sentado en el medio, una pequeña bola de unos 10-15 metros de ancho, y el electrón está en algún lugar ahí fuera, a unos 10 metros de distancia, orbitando a su alrededor. Primera pregunta, ¿dónde está exactamente el electrón? ¿Quieres decir que está ahí, en el lado izquierdo del átomo ahora mismo, moviéndose en círculo? Error. El electrón no está ahí. El electrón no tiene una posición definida. No porque no podamos medirlo con precisión, no porque nuestros instrumentos no sean lo suficientemente buenos, porque el electrón en sí mismo no tiene una posición definida hasta que lo mides. Esto no es filosofía, esto no es interpretación, esto es lo que dicen las matemáticas, esto es lo que los experimentos confirman una y otra vez. El electrón existe en un estado que llamamos superposición. No está aquí ni allá, está aquí y allá simultáneamente en múltiples lugares a la vez. El electrón está esparcido en una nube de probabilidad alrededor del núcleo. Ahora estás pensando, vale, de acuerdo, es una nube. Así que el electrón está esparcido como mantequilla en una tostada, finamente distribuido sobre una región del espacio. No, eso sigue siendo incorrecto. El electrón no está esparcido. El electrón es una partícula puntual cuando lo mides, pero antes de medirlo no tiene una posición. Lo que está esparcido es la probabilidad de encontrarlo en diferentes ubicaciones. Hay una función llamada función de onda que te dice dónde es probable que encuentres el electrón si miras. En algunos lugares la función de onda es grande, de alta probabilidad. En otros lugares es pequeña, de baja probabilidad. En algunos lugares es cero, nunca encontrarás el electrón allí. Pero esto es lo que te rompe el cerebro. Antes de mirar, el electrón no se esconde en uno de esos lugares de alta probabilidad. No está escondido ahí y simplemente no se sabe dónde. Realmente no tiene una ubicación. La función de onda es el electrón. Eso es todo. Ahora, hablemos de órbitas, porque aquí es donde la imagen del sistema solar realmente se desmorona. Imaginas al electrón girando alrededor del núcleo en una bonita trayectoria circular, dando vueltas y vueltas como en una pista de carreras. Quizás va rápido, quizás lento, pero definitivamente va a alguna parte. Error. De nuevo, el primer problema, si un electrón orbitara así, estaría acelerando. Cualquier cosa que se mueva en círculo acelera, incluso si su velocidad es constante, porque su dirección está cambiando. Y las partículas cargadas en aceleración irradian energía, emiten luz. Eso es electromagnetismo básico. Podemos medirlo. Sucede. Entonces, si el electrón realmente estuviera orbitando, estaría perdiendo energía constantemente, irradiándola en forma de luz, y a medida que pierde energía, la órbita se encoge. El electrón se movería en espiral hacia el interior, cada vez más cerca del núcleo, cada vez más rápido hasta que choca con el protón y el átomo colapsa. ¿Cuánto tardaría esto? Haz el cálculo. Tarda unos 10 menos 1, una 10 billonésima de segundo. Cada átomo del universo debería colapsar instantáneamente. Obviamente eso no sucede. Los átomos son estables, no colapsan. Entonces, el electrón no puede estar orbitando. Bien, dices, entonces tal vez no esté orbitando en círculo. Tal vez solo esté ahí quieto, mantenido en su lugar por la atracción eléctrica hacia el núcleo. También es incorrecto, porque si el electrón estuviera quieto, sabríamos exactamente su posición y su momento. Posición, rastro ahí. Momento, cero. Y la mecánica cuántica dice que no puede saber ambas exactamente al mismo tiempo. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No es una limitación de la medición, es una propiedad fundamental de la naturaleza. Si intentas precisar la posición del electrón, su momento se vuelve incierto.
Si intentas determinar su momento, su posición se vuelve incierta. No se pueden tener ambas. Así que el electrón no está orbitando ni está quieto. ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada. Simplemente es. Existe como una función de onda, una descripción matemática de probabilidades, y esa función de onda tiene ciertas formas y energías permitidas. Llamamos orbitales a estas formas. Un orbital no es un camino, no es una trayectoria, es una región del espacio donde es probable que se encuentre el electrón, descrita por la función de onda. El orbital más simple, el estado grundamental de hidrógeno, es esféricamente simétrico. La nube de probabilidad es más alta justo en el núcleo y disminuye gradualmente a medida que te alejas. No hay órbita, ni camino, simplemente una nube difusa de «podría estar aquí». Los orbitales de mayor energía tienen formas más extrañas. Algunos parecen mancuernas, otros parecen doronollos, algunos tienen múltiples lóbulos. Estos no son objetos físicos, son distribuciones de probabilidad, mapas de dónde podrías encontrar el electrón si te fijas. Y aquí está la parte realmente extraña. El electrón no pasa gradualmente de un orbital a otro, no se desliza suavemente del estado grundamental al estado excitado, salta instantáneamente. Lo llamamos salto cuántico. En un momento la función de onda del electrón tiene la forma del orbital inferior, al siguiente tiene la forma del orbital superior. No hay un punto intermedio, una transición suave. No atraviesa el espacio que separa los dos orbitales, simplemente salta. ¿Cómo? No lo sabemos. Las matemáticas lo describen, los experimentos lo confirman, pero no hay un mecanismo ni una explicación de cómo el electrón llega de aquí para allá sin pasar por el medio. Simplemente lo hace. Ahora, hablemos de qué es realmente el electrón, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. Neutrons in the nucleus, they're held together by the residual strong force. They're not touching, they're not glued together. They're trapped in a potential well created by the exchange of particles called pions. But pions are also made of quarks. It's quantum fields all the way down. So let's step back and ask the question again. What's really inside an atom? Not particles, not little balls, not orbits, not stuff. What's inside an atom is fields, quantum fields. The electron field, the quark field, the gluon field, the electromagnetic field. These fields fill all of space. They're everywhere, always. When we say there's an electron in an atom, we mean the electron field has an excitation localized near the nucleus. The atom is not a thing, it's a pattern, a stable configuration of field excitations held together by forces that are themselves carried by other field excitations. There are no solid objects at the bottom. There's no stuff. There's only fields. And the fields are just mathematical objects that assign numbers to every point in space and time, numbers that evolve according to differential equations, numbers that sometimes produce localized excitations we call particles. You don't like this, I can see it. You want there to be something real at the bottom, something solid, something you can point to and say that that's what it's made of. But there isn't. There's just math, equations, symmetries, conservation laws, and somehow, miraculously, that math produces the appearance of solid objects, tables, chairs, your body. All of it is patterns in quantum fields held together by forces, stabilized by exclusion principles, flickering in and out of existence trillions of times per second. Here's another thing that's going to bother you. The atom is mostly empty space. You've probably heard this before, but that's wrong too, because empty space doesn't mean nothing. The quantum fields are still there. Virtual particles are popping in and out of existence. The vacuum is seething with activity. And the electron's wave function fills the entire atomic volume. The electron is there in the sense that its probability amplitude is non-zero throughout the atom. When you push on a table, you're not feeling particles colliding. You're feeling the electromagnetic repulsion between electron clouds, field configurations resisting overlap, the Pauli exclusion principle preventing electrons from occupying the same state. It feels solid because the forces are strong, but there's no actual contact, no touching, just fields pushing against fields. Let's talk about size, because this is where your intuition completely fails. The nucleus is 100,000 times smaller than the atom. If you scaled the nucleus up to the size of a marble, the atom would be the size of a football stadium. But here's the thing. The electron itself, as far as we can tell, has no size. It's a point particle.
Every experiment has come back with a result consistent with zero. So you have a point particle with no size somehow occupying a volume 10 to the minus 10 meters across. Does that make sense? No, of course not. But that's what the experiments tell us. Nature doesn't care whether it makes sense to you. Now let's make it even worse. Let's talk about spin. Electrons have a property called spin. It acts like angular momentum, like the electron is rotating. But the electron is not spinning. It can't be spinning because it's a point particle. A point has no extent, so it can't rotate. There's nothing there to spin. And yet, the electron has angular momentum, intrinsic angular momentum that doesn't come from motion. It's just a property the electron has, like charge or mass. We call it spin because it has the mathematical properties of angular momentum, but it's not actual rotation. This spin is quantized, spin 1/2. You can measure it along any axis, and you'll always get one of two answers, up or down, never anything in between. But before you measure it, the spin doesn't have a definite direction. It's in a superposition, and the moment you measure it along one axis, it becomes uncertain along perpendicular axes. Why? We don't know. It's just how spin works. Nothing in your everyday experience behaves this way. Energy levels in an atom are quantized. The electron can only have certain specific energies, not any old energy, specific discrete values. Why? Because the wave function has to fit around the nucleus. It's like a vibrating string. A string can only vibrate at certain frequencies, the fundamental and the harmonics. Same with the electron's wave function. Only certain wavelengths are allowed. And since energy is related to wavelength, only certain energies are allowed. When the electron transitions from one state to another, it emits or absorbs a photon with exactly the energy difference between the two levels. This is why atoms emit light at specific wavelengths, why hydrogen has its characteristic red line, its blue line. Each line corresponds to a specific jump between energy levels. We can measure these wavelengths to extraordinary precision. We can predict them using quantum mechanics to extraordinary precision. They match to 10, 12, 14 decimal places. The theory works. But why are energy levels quantized? The math tells us, the experiments confirm it, but there's no deeper reason. Now, let's talk about what happens when you try to look inside the atom. You can't use visible light because the wavelength of visible light is bigger than the atom. You need something with a shorter wavelength, higher energy. But here's the problem. The moment you use high-energy probes to look at the electron, you disturb it. You knock it out of its state. You change what you're trying to measure. This isn't a technical limitation, it's fundamental. To see something small, you need short wavelength light. Short wavelength means high energy. High energy means a large disturbance. You can't avoid it. The act of measurement changes the system. There's no such thing as a passive observation at the quantum level. This is why we can't say where the electron is before we measure it, not because it's hiding, but because the property of being in a definite location doesn't exist until we perform a measurement that creates that property. Before measurement, the electron is described by a wave function, a superposition of possibilities. After measurement, the electron is in a definite state, one of those possibilities. The measurement doesn't reveal a pre-existing reality, it creates a definite reality from a fuzzy one. So what's really inside an atom? Not particles, not orbits, not stuff, not even particles in the way you think of particles. What's inside an atom is a mathematical structure, a wave function, a solution to the Schrödinger equation, a pattern of probability amplitudes that tells you what you'll find if you look, but doesn't describe a definite reality when you're not looking. The atom is a quantum system, and quantum systems don't behave like anything in your everyday experience. They exist in superpositions. They have properties that are fundamentally uncertain. They defy visualization. You can't picture what's inside an atom because there's nothing to picture. The wave function is not a physical wave in space. It's a function in an abstract mathematical space called Hilbert space.
It's a list of complex numbers that encode probabilities. It's information, not substance. And yet, from this abstract mathematical structure, the entire physical world emerges. Chemistry, biology, consciousness, all of it built from patterns and quantum fields governed by equations following rules that make no intuitive sense, but work with astonishing precision. This is what's really inside an atom, not particles, not stuff, but math. Pure, abstract, beautiful, incomprehensible math. And if that doesn't satisfy you, if you still want there to be something more, something solid and real at the bottom of it all, well, I'm sorry, but the universe doesn't care what you want. It is what it is, and what it is far stranger than you ever imagined.